Okay, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, brother sis, we join in English programs. Okay, yeah. On the last our meetings, yeah, we discussed dual material the second semester. We will, yeah, the set of the materials about the leadership. Ini adalah materi kita yang terakhir, brother sis. Okay, about the leadership. Yeah, the remember the second semester, yeah, the material in English programs, yeah, about the profession, curriculum vitae, and the application is reports, the marketing, assurance, business ethic, excellent service, marketing in advertisement, so customer behaviors, franchise, okay, financial inflation, and the last our material about it, the leadership. Yeah, the management class, yeah, we watch, we should know of the leadership karena kepemimpinan. Okay, karena kepemimpinan di suatu manufacturers is so very important. Okay, brother sis. Yeah, the text of the understanding of the leadership. Okay, apa sih pengertian daripada leadership gitu ya? Leader itu adalah the people who have the more ability. Jadi someone who has the ability. Have no ability will become for the leader? No. Jadi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan, apakah bisa menjadi leader in the leadership? Oh, tidak bisa ya nggak? Because the leader or the leadership must have the higher and the more extensive knowledge of the things. Jadi harus mempunyai kemampuan yang lebih gitu. Readers are required to understand what the group needs, so the leaders can motivate group to pursue the needs. Ya ini ya intinya bahwa the leaders itu adalah orangnya, the leadership adalah kepemimpinannya. Jadi adalah move on. Move on itu bisa juga berarti gerak atau ya enggak. Okay, the next brother says, the understanding by the leadership, we know of the impacts of good leadership. Jadi the someone who found the highest a good leadership, yeah, so the manufacturer, so the institution will increase, will the progress the all aspect. Jadi kantor atau sebuah manufacturer yang mempunyai a good leaders itu akan membawa dampak, membawa impacts ya kan. Efeknya juga di sini kita bahas the impacts of the good leadership. Okay, owner sense of company itu the first. The second, responsibility for works. Ada tanggung jawab. Okay, and the third, trust in management. Ya, ada keyakinan, ada kepercayaan begitu ya di dalam manajemennya. The third, ada sense of the crisis. Ya, saving to risk of course. The last, a sense of love for the company and respects supervisor and subordinates. Jadi become a good leaders in the leadership, to brings about the all trust in management itu pasti gitu. Ya, berarti kita lihat nih selanjutnya bahwa tadi itu udah ada impactnya ya. Nah ini, a leaders, someone who they have the must be careful in everyday attitudes, and the sum of the following are some of the main attitudes on the leader. Seperti apa? Nah, di situ ini baru kita bahas ya. One, yang pertama adalah low profile.
Low profile itu bukan berarti dia nggak pinter, tapi profilnya apa ya, santun gitu ya kalau orang Jawa bilangnya. The second is the attitudes, empati, mempunyai rasa empati. The third, assertive attitude seperti aspek communication. Listen before the being heard, mau mendengar. Aspek the empathy itu adalah understand before the understood. Mengerti sebelum disuruh mengerti aja sudah paham dulu ya. That's aspect of the action. Jadi langsung give before takes gitu. Ya ini in Englishnya, nanti kalian bisa nerjemahin in Indonesian ya, apa sih, lowest gitu ya bahasanya in Indonesian. Okay, for the next attitudes. Ya, number 4 dependence attitudes. Bapak mempunyai ya, that's adalah energetic attitudes. The last responsible and responsive attitude. Tidak hanya responsible, but he or she must be the responsive. Jadi nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, bahwa a leader, the someone who be careful in everyday attitudes. Oke, gitu ya. Ya, berarti what is the competence of the leadership? Oke, kita bahas nih selanjutnya. Ya, competence in the leadership the consists of the various aspect. Jadi mempunyai beberapa aspek. Yang pertama adalah broad insights and insight aspect. Okay, the second aspect sufficiency experience. Jadi harus she or he who for the has the wise and experience, harus mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa gitu. Number 3 aspect of the management skill. Now, why does you join in management our campus? The prodi in management. Jadi kalau anak-anak di prodi management, you should know, you should of the management skill, harus tahu, nanti ada ilmunya ya. Okay, includes meliputi drafting and the planning. Perencanaannya harus strong. Okay, establish relationship among member. Jadi di antara customer itu udah harus baik, ya kan? Doing the job technically, tidak hanya bekerja. She or he must be of the skill. Skillnya di bagian apa? Nah, for about the aspect the skill. Includes delegation authorities, bisa menjadi seorang duta. Jadi kalau kalian kerja di sebuah perusahaan, di manajemennya harus bagus, marketingnya harus bagus, harus bisa menjadi duta di your institution, your goods or your service, ya nggak? Ada steer and the motivates, and the third, the point C adalah ini yang terpenting, ada interaktif, persuasive communication skill. Oke ya, yuk, karena ini masih banyak banget nih berarti sis, karena leadership itu memang di manajemen kelas useful ya. Oke, ada beberapa several things that need to be done yang harus dikerjakan nih. Trust in yourself, harus mempunyai kepercayaan diri. Oke, ability, mempunyai kemampuan di bidang apa? Ya ini, analysis problem. Kalau seorang pimpinan have know the analysis in your skill, in your mind, in your knowledge, what is the future for you in the factory. Kalau nggak punya analisis yang sangat tinggi, tidak ada progres di sebuah institution atau di sebuah perusahaan. The next ability to develop leadership, harus selalu mengembangkan diri untuk develop yourselves gitu, untuk kepemimpinannya begitu ya kan. Oke, the next adalah ability to build the leadership image-nya harus yang bagus gitu, ya enggak? Oke, yuk kita lihat lagi brother sis.
Tadi sudah ya, ada beberapa yang sekarang to build the image leadership, there are several things that to be done among. Nah ini hampir sama, hampir nyaris sama ya. The first, the concept, your self image, a good image, kemudian respects. Next, the state your opinion itu sama dengan yang tadi analysis problems. Oke, ada impacts and the action of the other, itu harus sebelum melangkah harus ngerti dulu. Oh ini nanti kalau saya seperti ini, anak buah saya gimana gitu, membersnya gimana, employers karyawannya gimana gitu ya kan. Oke, and the last adalah dare to act, not just talks. Jangan hanya bicara tapi harus action yang terpenting. Oke, begitu. Ya, about the management class, I think the last of material of the leadership, I think that you learn, not the study only, tapi learn. Kalau learn itu lebih tingkatannya lebih sedikit daripada study. Kalau study itu hanya belajar, Mas Mbak, brother sis, bukain aja gitu, itu namanya study. Tapi kalau learn itu mempelajarin, berarti membutuhkan more accuse, more time, more knowledge, and a good itu tadi, balik lagi ke apa namanya, problem solve ya, itu tadi ya, bisa to analyze gitu ya. Brother sis, I think enough all the sets all material the second semester. I think if you have some problems, some suggestions, and the all okay, you comment the LSM. So yeah, I think enough. Please forgive me, brother sis. Okay, on fire, tetap semangat. Ya, be healthy, tetap sehat. See you next semester. Okay, please forgive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.